Well, we don't let it define us as a family. We don't want to be known as the Hemophilia family. Преди 5-6 години започнаха да ни дават за вкъщи. До тогава не давах. То е психологически момент. La 3 ani mi-a spus să-i tai mâna, pentru că îl durea atât de tare încât mi-a zis să-i tai mâna și să-i pun alta care să nu mai doară. Då ringde de från sjukhuset och frågade vad jag hade för nummer på batchen. Det står på varje sån liten flaska ju. Och berättade jag att jag hade det och det batchnummer. Så jag får komma och lämna tillbaka det för att vi har hittat HIV-smitta i den batchen. Då tänkte man ju, jaha. La principale différence, voilà, c'est le temps de... C'est l'autonomie par rapport aux allers-retours aux hôpitaux. In some countries, even in Europe, still today you can see hemophilia as it was 30 years ago, with young patients having severe arthropathy. Dar astăzi s-a umflat din nou pentru că am făcut mai multe eforturi decât de obicei. Și se umflă, trebuie să pun comprese, trebuie să stau liniștit. People have heard of hemophilia, they've often heard of it through the connection with the British royal family and the Russian Tsarevich. So Queen Victoria was a carrier. She passed hemophilia on to many of the royal families in Europe, including most famously the Tsarevich Alexis, who had hemophilia. Let me explain first of all that hemophilia is a sex-linked inherited bleeding disorder. The blood clots or coagulates following the working of a number of clotting factors in sequence. And in hemophilia, one of the clotting factors is absent or is present in lesser amounts or is present in a way where it doesn't function. And the defect is on the X chromosome. So typically the female will carry the gene but not generally be affected, and the male will get hemophilia. Now, if you have less than 1% of the normal clotting factor in your blood, what that means is that you won't bleed any faster, but you will bleed and continue to bleed. It is very difficult to stop the bleeding. People would assume then that your major problem would be cuts. That's not really the major problem, because a cut you can apply pressure, you can stop it. The major problem are bleeds into joints and muscles. So typically it causes swelling, a tremendous amount of pain, discomfort, and also blood is quite corrosive. So it damages the joint, damages the lining of the joint, and what you actually get then is a lot of joint damage happening. Jag började i skolan 48, jag var 6 år gammal och hade bara ett par 100 meter till skolan ju. Men hade man en blödning i vristen i fotleden och sånt där, så hoppade man på ett ben till skolan. Man hade inga hjälpmedel, några krukor eller någonting sånt där. Eller så bar min mor mig till skolan. Och så fick jag sitta där, så kom hon och hämtade mina skoldagen var slut. Men oftast kunde jag inte vara i skolan, för man hade så fruktansvärda smärtor ju. Så det var ingen mening med att vara i skolan. Ja, vad jag kommer ihåg var ju det att jag visste ju om att min bror också var blödarsjuk ju. Men jag trodde ju att vi var ensamma om den här sjukdomen ju. Och mina föräldrar, de var ju väldigt okunniga om vad blödarsjuka var. Det inte som idag. Föräldrarna, de kan otroligt mycket om blödarsjuka. De läser och tar till sig allt och frågar. Det gjorde inte mina föräldrar. Man bugade och tackade för att man fick vara på sjukhuset och sånt där. Man ställde inga frågor. Så de var väldigt okunniga, men jag tror de flesta föräldrarna var likadana ju.
Man visste ju inte om det här att inte man fick ta acetylsalicyl. Så det enda man fick det var ju sådana här tabletter, magnosyl och albyl och sånt där, vilket var rent fel ju. Utan man fick ligga och ha så jäkla ont ju. Det var ju en vecka hade man fruktansvärda smärtor, sen började ju gå över lite och sånt. Men sen man fick ju snart en ny blödning igen ju, så att det var inte långt emellan dem. Jag låg ju mycket på sjukhus, på barnsjukhus i Lund. För jag hade mycket knäblödningar just när jag var i 16, 17, 18 års ålder. Jättestora blödningar, knäna såg ut som fotbollar ju. Och man blev inlagd och då fick man bara färskblod eller plasma på den tiden. Men sen kom man ju på att man skulle kunna punktera. Man sa för att bli av med de här fruktansvärda smärtorna man hade. Så var det en läkare som sa det är kanske bättre att vi punkterar och suger ut allt det här. Och det var som en dröm när de gjorde det ju. Sådana fruktansvärda smärtor man haft i flera dagar och så plötsligt så försvann allt på en gång. Men så var ju risken när de stack in den här stora nålen in och punkterade så var ju risken att man stack hål på nya blodkärl så att man fick stora mängder plasma för att inte det skulle. Så det var liksom det enda man kunde få på den tiden ju. What you have to try and do is replace the missing clotting factor. Now, 40, 50 years ago, they would use whole blood or maybe plasma. The problem with that is that the volume is so large, it's very hard to get any sort of decent concentration of the factor concentrate in the blood. In the 1960s, they started using cryoprecipitate, which was a cold precipitate that they got from plasma, which was useful for treating factor VIII. And then in the 1970s, there was a major breakthrough. And they learned how to concentrate the factor, so-called factor concentrate, which is a concentrated lyophilized form of factor VIII or factor IX, which then you could get a relatively large amount of factor in a small vial and inject it. And this revolutionized haemophilia care. It meant that for the first time, you could treat therapeutically, you could actually effectively treat bleeding episodes. Min bror var född 39 så jag var 17 när han dog ju. Men då det var innan faktor 9 hade kommit ju så det fanns ju ingen medicin att ge ju. Då fick jag också den känslan av att jag blir nog inte mycket äldre. För strax efter han hade dött så fick jag, för han dog i en magblödning ju. Och bara något halvår efter han hade dött så fick jag fruktansvärda magsmärtor ju. Och så tänkte jag att nu är det nog min tur ju. Så visade sig att vi hade fått blindtarmsinflammation ju. Men det innebar ju en blindtarmsoperation skulle man ju. Egentligen en operation var ju helt omöjlig på en blödarsjuk ju. Men jag vet inte om jag fick stora doser förmodligen penicillin eller annat sånt här ju, som gjorde att man hävde den här inflammationen. I grew up with haemophilia. As a child in the 1960s, I had no access to treatment. There was no treatment. And if you had bleeds, you literally just had ice. And there was a lot of pain and a lot of joint damage. Then in the 1970s, started getting access to factor concentrates. And that greatly improved quality of life, because what that does as well is it allows you to treat at home. And the key, to me, the major, I suppose, improvement in care over the last 50 years was the availability of home treatment. Because if you have haemophilia and a bleed starts in a joint or a muscle, you'll know pretty quickly that this is starting. Now, if you then have to take yourself off to a hospital and drive to a hospital or get to a hospital and wait for treatment, by the time you get there, the joint is already swollen and painful and it will take perhaps several days treatment.
I'm Cassius Lister. I'm 10 and I really enjoy football and lots of other sports as well. I play for Poole Town, but I'm out, as you can see. I was supposed to be playing a match today for Arsenal Soccer Schools. I went to my physios and she said before I can start walking around and maybe doing sports again, she said it might be another 2 or 3 weeks before I can. I get really disappointed when I can't play football for my team. I just feel like I let the team down a bit. He plays a lot of football, and he twisted his ankle, which obviously led to a bleed. And I think if you're a haemophiliac, once you've damaged a joint and you've bled into a joint, it's weakened, so you're more likely to damage it again. So he just, every few weeks, he would just twist his ankle and it would bleed again. So he was having bleeds sort of every few weeks in his ankles, and then they became so weak and damaged, and they were painful. It was painful for him to walk, to run. He used to have to, after a football match, he used to have to strap his ankles with ice just to sort of get some pain relief. He only started on prophylaxis last year because it's not automatically provided to children who are classed as moderate haemophiliacs. It was only when he started having really frequent joint bleeds into his ankles, he was having problems walking, he was in constant pain, and he spent 2 months in a wheelchair last year because he was in so much pain with his ankles and frequent bleeds in there. And that's when he was put on prophylaxis. The ideal treatment is as soon as a bleed starts, you treat the bleed immediately at home. And so that was the major improvement in the 1970s. And then in the 1980s, we started using prophylaxis, where you treat bleeds a couple of times a week. You treat to prevent the bleeds rather than actually reacting to the bleeds. On va sur l'île de la Cité, à la pharmacie centrale, pour récupérer mes médicaments. J'y vais environ 1 fois par mois, puisque on renouvelle les stocks au maximum une fois par mois. On ne peut pas avoir de stock plus long qu'un mois. Je prends toujours avec moi mes médicaments. Il m'arrive parfois de devoir me rendre dans les hôpitaux sans trop dans les villes dans lesquelles je me rends. Donc je me renseigne avant d'aller dans une ville où est-ce que je peux trouver les médicaments. Le vrai changement dans ma vie d'hémophile, ça a été de commencer à me traiter de façon autonome. J'ai appris à me perfuser assez tardivement. J'ai appris vers 20 ans, quand j'étais déjà à l'université. Et ça a réellement changé ma façon de vivre au quotidien. Je change de veine, en fait, à chaque injection. J'ai 4 ou 5 veines favorites. Et donc, j'essaye de... Parce que si on pique plusieurs fois sur le même endroit, c'est de plus en plus douloureux. Les saignements récurrents dans mon coude ont provoqué une inflammation du liquide synovial. C'est-à-dire que le liquide qui se trouve entre les os a commencé à gonfler. Et donc j'avais des boules du coude, je ne pouvais plus le bouger. Et les frottements, lorsqu'il y a eu ces inflammations, lorsqu'il y a eu ces gonflements, ont tiré sur le cartilage. Et donc l'ont un peu détruit, l'ont un peu émietté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le cartilage est très fin et donc le coude est très sensible.
Aujourd'hui, le processus est en pause parce que je m'injecte des doses régulièrement. Le jour où j'arrête de m'injecter des doses, le coude recommencera à se détériorer. It's also important to remember that hemophilia is not only a hematological disorder, it's not only a blood disorder, it's about physiotherapy. If you had injury to a joint, it can affect other joints as well if you don't find a physiotherapist to work on the initial injury. It's very important to have constant physiotherapy after every bleed into a joint. Hemophilia finally is an orthopedic disorder because it affects the joints so much. Most of my elderly patients have problems with their ankles and knees, and what we really need to do here is to work together between orthopedics and hematology. Като дете имах много кръвоизливи, като всяко дете. А тогава нямаше препарати, нямаше лечение, нямаше терапия, нямаше нищо. През 70-та година в България започна да се обръща внимание на хемофилията. Но тогава само ни изследваха, взимаха кръв и изследваха. 5-6 години по-късно започнаха с кръвопреливане. Преливаха кръв. После започнаха да преливат кръвна плазма. Но до тогава, първите ми, да кажем, 10-15 години от живота, нямаше никакво лечение и никаква помощ за хемофилиците. Трябва да ти кажа, че аз, когато станах вече в пубертета, започнах да търся информация за болестта. И попаднах на учебници по медицина, които са писани около 50-60 година. И там пишеше много малко. Пишеше за хемофилиците, че те живеят максимум до 15 години, защото няма лечение за тая болест. Пишеше, че дори да оцелеят след тая възраст, те стават глупави, тъй като отсъстват от училище заради проблеми и не могат да се учат добре. Това беше голям проблем за родителите, защото те също търсиха информации, когато четоха за тези неща. Аз мога само да си представя какво е било на моята майка да ги чете тези неща. Преди 5-6 години започнаха да ни дават за вкъщи. До тогава не даваха. То е психологически момент. Когато отидеш в болница, ти се чувстваш като болен. Някакси психически ти действа зле, че трябва да идиш в болницата. А когато си го правиш вкъщи, то е все едно си миеш зъбите или нещо нормално. Аз не чакам да стане голям кръвоизлив. Аз усещам, че трябва да си сложа и слагам примерно 2000-2500 единици за меса добре. Макар че според килограмите казват, че 4000 трябва да слагам, но всеки хемофилик знае колко му е дозата. Сега аз в момента, защото съм без работа, си стоя вкъщи. Аз не натоварвам нищо, нямам проблем, но има хора, които ходят на работа. Там има случки, претовари нещо, ръка, крак, удари са, при тях и по-често. Хемофилиците не са като от един кълъп извадени, не са всички еднакви. Всеки по различен начин преживява кръвоизливите. Някои по-тежко и по-често, други по-рядко.
So my youngest son Johnny also started prophylaxis about 2 months ago. So when we went to hospital for our review, they said, OK, let's start him on prophylaxis. There's no point waiting for him to start having really bad joint bleeds like Cassius did before we do it. We may as well start him doing it before he has problems. So it's going really well. So I'm going to put Johnny's magic cream, we're going to put your magic cream on, aren't we? And what does this do? That helps to get my veins. It helps it to go numb so you don't feel it, doesn't it? Yeah. Yeah. And where do we need to put it? There. On your wiggly worm. We transferred to Great Ormond Street Hospital, which is amazing hospital. And they put us on prophylaxis and they provided us with home treatment. So we get a delivery every few weeks of treatment, which we keep at home so they can have their prophylaxis injections. But also if they have any problems, we've got access to treatment right there. We don't have to go to the hospital and spend hours and hours sort of... I'm not criticising the hospital, it's just how it works. You know, we travel there, you have to wait to be seen, you are admitted by a nurse, then you have to wait to see a doctor. Then they usually have to phone to check with a haematologist to see what the course of action should be. And then you have your treatment and then they have to check you after your treatment. And, you know, it takes hours and it took over our lives. Going to the hospital and back took over our lives for a good 9 years. So that's changed. I've been... The first time I did it on myself, I was really nervous and scared. But I've been doing it for a while now and I think I'm pretty good at it now. Because I'm left-handed, I usually have to do it with my right hand, my right arm. Too high. A little bit lower, maybe. Well done. Do you want me to get rid of this? Well done. The reason I started learning it because I got a school trip and I'm sleeping in a tent for a week, so my mum thought it would be good if I could do it myself there. My mum still does his prophylaxis, but his veins aren't as good as my veins. They're quite deep in and my mum can't see them very well. Well done. Keep nice and still for Mummy. Let's have your arm. The blood stops. Well done. Slutet på 60-talet när faktor 9 kom, så kommer jag så väl ihåg att då sa hon, vår läkare, professor Inga-Marie Nilsson, sa hon, så fort där kommer det första faktor 9 kommer så ska vi kalla in dig. För att jag hade aldrig fått varit hos tandläkaren. Det var ingen tandläkare som ville ta emot en. Så fort man sa att man var blödarsjuk så ville de inte ha att göra med. Så mina tänder var helt förstörda ju. Och då ringde de mig från sjukhuset och sa att nu har vi fått fram ett faktor 9-preparat så jag blev inlagd och skulle fixa till mina tänder ju. Och då, efter den första behandlingen så visade det sig att jag hade fått hepatit B. Plus att jag fick antikroppar mot det här faktor 9 också, så jag blev inte behandlingsbar på flera år sen efter ju. Thousands of people with haemophilia were affected by HIV and or hepatitis C right from the 1970s through the early 1990s. In fact, to give you an example, in Ireland in the last 30 years, 116 people with haemophilia have died, and 4 of those have died of haemophilia. 112 have died as the result of unsafe blood products. Now, following that, they learned how to virally inactivate the factor concentrates. So they were able from the early 1990s to very successfully inactivate HIV or hepatitis C in the factor concentrates. And then from early 1994,
we started to use recombinant factor concentrates, which are synthetic factor concentrates. So they've been widely used since. So really the switch from the unsafe factor concentrates to a safer plasma-derived factor concentrate, and now to recombinant concentrates in addition to that, has meant a transformation in the quality of life. So we now have available safe and effective plasma-derived factor concentrates, safe and effective recombinant factor concentrates, and we're on the edge of a breakthrough with a whole new generation of longer-acting factor concentrates. Jag var ordförande i förbundet blödarsjuka här i Skåne ju. Och varje år vi hade årsmöte så försökte vi få dit en läkare från sjukhuset och berätta om nya behandlingar, allt nytt som hände inom hemofilivården ju. Och då berättade ju läkarna då att man hade upptäckt någon så kallad immunbristsjukdom. Året efter vi träffades, då var det, jag tror det var 7-8 stycken som ytterligare var smittade med HIV. Nästa år, då var det 100. Alla våra mediciner har ett batchnummer. Och då ringde de från sjukhuset och frågade vad jag hade för nummer på batchen. Det står på varje sån liten flaska ju. Och berättade jag att jag hade det och det batchnummer. Så jag får komma och lämna tillbaka det för att vi har hittat HIV-smitta i den batchen. Då tänkte man ju, jaha. Och så fick man ju samtidigt lämna i prov och visa sig ju att det var negativt, att man hade klarat sig. Så fick jag från en ny batch. Och sen gick det bara ett halvår. Så ringde de igen och sa att de hade hittat HIV-smittat i den batchen också. Och då slutade jag. Så sa de så här att du kan få ett preparat från Österrike eller någonting sånt där ju. Men då slutade jag ta preparat. Jag tog inte på ett halvår eller någonting sånt där ju. Men sen fick vi besked att nu har de börjat att värmebehandla era mediciner, så att ja, risken var minimal att det skulle hända någonting. These are the terms of reference of a tribunal of inquiry into what happened to people with haemophilia, with HIV and hepatitis C. And an inquiry was held 12 years ago now, and an inquiry was held in several countries, including the United States, Canada, the UK, and Ireland. But I think we've used this horrific tragedy that befell the community has been used in a very positive and proactive way in one sense, because what we've done is set up structures to make sure that this can't happen again, to make sure that we always have access to the safest and most effective medications, to make sure that decisions about us are never made without us, to make sure that we're in the room when haemophilia services are being planned. And now, as I said, we have a National Haemophilia Council, which includes the Ministry of Health, ourselves and the doctors. We have a product selection board where we select with the doctors the haemophilia medications for the entire country. So we're actually involved formally in the selection of the factor concentrates that are used for every patient with haemophilia in Ireland. That's as it should be. That is the way that you look at, if you look at what happened in the past, if you don't learn from history, you're condemned to repeat it. We're determined never to repeat that sad history of the past. We want to make sure that people with haemophilia in Ireland and in every country have access to the best and most effective treatment that's available for them. And that means they must be involved in the decision. La vraie évolution pour moi, qui a eu énormément de chance de passer au travers des dangers que pouvait représenter le traitement plasmatique à l'époque. La principale différence, voilà, c'est le temps c'est l'autonomie par rapport aux allers-retours aux hôpitaux. L'une des particularités de l'hémophilie, c'est le fait que ce soit une maladie invisible et le fait que ce soit une maladie, en tout cas dans mon cas, qui n'est pas très préoccupante ou grave au quotidien. Et donc, en termes de communication, c'est parfois assez compliqué à gérer parce qu'il faut gérer la nuance et savoir expliquer que l'on a mal alors que ça se voit pas, savoir expliquer que l'on peut être fatigué ou gêné alors qu'il n'y a pas de signe visible de ces choses-là.
c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut savoir apprendre à transmettre et vivre avec. Personne n'a envie de passer sa vie à rappeler aux gens et en fait j'ai un souci, je suis différent, j'ai des douleurs. Mais on ne peut pas non plus, en tant qu'hémophile, éviter ça, même si naturellement on aurait envie finalement que tout le monde oublie, et soi-même en premier. Il faut apprendre à vivre avec et à apprendre sa communication. Elle a répondu un petit peu comme le reste des gens, c'est-à-dire « mais si tu te coupes, tu meurs ». Mais elle a assez vite, je crois, adopté. L'une des choses aussi, c'est qu'on s'est rencontrés quand je commençais déjà à être un petit peu autonome. J'avais moins de crises et quand j'avais des crises, je pouvais les traiter seule. Elle a bien assumé, je crois, elle m'a bien supporté quand il y a eu des moments avec plus de douleur. Mais bon, globalement, maintenant, elle me dit d'arrêter qu'il ne faut pas que je me plaigne. Chaque jour, on réalise combien on est privilégié ici en France et dans certains pays de l'ouest de l'Europe ou du Nord, d'avoir un accès aussi simple. Évidemment, je pense que l'une des priorités, c'est l'accès au traitement qui doit être déployé au niveau mondial. In some countries, even in Europe, still today you can see hemophilia as it was 30 years ago, with young patients having severe arthropathy. This can have different reasons. In some countries, the resources have not been available in the early childhood of the boys who are growing up today. Sometimes it's a more medical problem because some patients develop inhibitors against the factor and then the factor doesn't work as long as we can't eradicate the inhibitor. And sometimes also it's a question of management, access to treatment, access to home treatment, etc., where we see that hemophilia is not where we would like to get it. We had surveyed the exact level of haemophilia care in all the European countries. And, you know, people often think of the EU as a homogenous, wealthy region of the world. But in fact, access to haemophilia treatment varies 17-fold between Sweden and Romania. So, you know, Sweden uses 17 times as much factor VIII per head of population than Romania does. David, am 8 ani, locuiesc în București și sunt hemofilic. Sunt la școală, clasa 1A. Povestea lui David a început la vârsta de 3 luni, când a trebuit să fie operat de hidrocel și nu i s-au făcut teste de coagulare. O operație banală, de altfel, numai că a pierdut foarte mult sânge. Și medicii nu și-au dat seama și atunci ne-au spus să-i facem teste de coagulare. Și la vârsta de 3 luni am aflat că are hemofilie. După care a început, ca să zic așa, coșmarul, pentru că am aflat, noi nu știam ce înseamnă hemofilia, am învățat odată cu reacțiile bolii, de fapt, ce înseamnă. Făcea hematoame pe unde nici nu ne așteptam, în talpă, palmă, umăr. Aveam tratament doar la nevoie. La vârsta de 2 ani el a dezvoltat inhibitori. A trebuit să-i facem, el nu răspundea la tratamentul pentru inhibitor și atunci am fost nevoiți să-i facem ITI, inducerea toleranței imune. În România, când el avea 4 ani, nu se făcuse niciodată, nu știu dacă în momentul ăsta se face ITI în România. A trebuit să căutăm în afară această posibilitate de a-i face inducerea toleranței imune. Am avut norocul să ajungem în străinătate cu el.
Am obținut o donație și așa am început acum 3 ani de zile ITI. Dacă poți să ne spui și nouă de ce nu ai tu ramă la pat? Păi, ca să nu mă lovesc în caz că mă împiedic sau în caz că sar și Diana mai sare, Diana sare și așa. Și îmi plăcea și mie să sar, dar acum mi-am pierdut cheful. Și în caz că e o jucărie aici cam așa, ori așa... Mi-a fost foarte greu. Venele, el nu avea vene. A trebuit să-i montăm cateter. Primul cateter a rezistat 1 an și jumătate. A trebuit să îl mutăm în partea cealaltă. Acum suntem la al 2-lea cateter. Pentru că avem această donație, nu prea am avut nevoie de tratamentul dat de stat. Eu îi administrez tratamentul, o zi da, una nu. Nu știu ce o să facem când ni se va termina această donație. Noi, înainte să obținem această donație, am încercat să obținem de la stat tratament pentru a face inducerea toleranței imune și nu am reușit. Ne-au dat negație pe dosar. A fost foarte greu, am trecut printr-o perioadă îngrozitoare. El este destul de activ și avea tot timpul sângerări. La 3 ani mi-a spus să-i tai mâna, pentru că îl durea atât de tare încât mi-a zis să-i tai mâna și să-i pun alta care să nu-l mai doară. Sper să nu mai ajungem să trecem prin ce am trecut. Nu știu, sper. Mă numesc Drăgușin Cristian, am 15 ani. Am ajuns în Brașov cu ocazia Olimpiadei de engleză care se desfășoară aici la faza națională. Acum genunchiul era umflat de ceva vreme, dar în ultima perioadă se mai îmbunătățise și am putut să vin aici. Dar astăzi s-a umflat din nou pentru că am făcut mai multe eforturi decât de obicei. Într-o zi când Cristi are o sângerare, dacă este o sângerare majoră, încerc să ajung cât mai repede la București, la spital, iar dacă este mai minoră, eu fiind asistentă medicală și dacă am tratament acasă, îi administrez eu, completând cu comprese și cu antiinflamatoare. În momentul de față, o hemartroză la genunchiul drept, repetată, deci repetată hemartroză, o artropatie la cotul drept și dese sângerări la glezne. Sunt aici eu la secția de mate-info, cu engleză intensiv și mi-e place să citesc, mai mult cu tehnologia cu astea decât activități fizice, pentru că pur și simplu nu pot. Păi, ceva vreme nu am prea avut acces la tratament, așa. Cam pe la 10 ani am început să mergem la Spitalul Fundeni și acolo am primit mai mult decât de obicei. Și tot așa o vreme n-am avut sângerări majore la o anumită articulație repetate care să o afecteze, dar recent iar am început genunchii, cotul de exemplu e deja afectat foarte rău. Nu am reușit să intru în sistemul de profilaxie pentru că eu am dezvoltat inhibitor pentru tratamentul normal și nu există pentru cei ca mine. Deci, cel mai mult îmi place atunci când pot să fac ceva împreună cu alții, fie ca mine, hemofilici în tabere sau copii sănătoși. Când simt că mă integrez undeva, atunci mă simt cel mai bine. Pozele cu David de acum 1 an, din decembrie, 20 decembrie, în preajma sărbătorilor de iarnă,
când a trebuit să ne ducem de urgență cu el în străinătate, să-i scoatem primul cateter care a făcut infecție și a trebuit să-i montăm al doilea cateter. Și mami și tati mă iubesc foarte mult și nu știu că pentru orice părinte e foarte dureros să vadă cum propriul său copil nu face față, suportă, adică dureri așa de mari. Și așa că mami și tati mi-au găsit o cale unde să fie viața mea mai bună și aceasta este cateterul. Mă descurc foarte greu, pentru că muncim foarte mult. De când David de când trebuie să ne ducem cu el în străinătate, toate resursele noastre și absolut totul se îndreaptă către David. Atunci i-am spus lui mami că nimeni nu e perfect în viață și că viața nu contează cum o trăiești, contează că e un dar de la Dumnezeu dacă ți-o dă. Mi-e frică, deci mi-este frică în momentul în care se va termina această donație, de ce o să fie, pentru că nu ne ajunge tratamentul. Ce ne oferă statul nu ne ajunge. Acces la tratament, oricum. De foarte multe ori am întâmpinat dificultăți. Am ajuns și în situații în care, chiar și în situații de urgență, nu am avut tratament. Am stat întâmplându-se în spital, deci nu am avut tratament, am stat doar cu comprese și cu antiinflamatoare. Astă vară, de exemplu, 3 săptămâni. Există și tratament special pentru cei cu inhibitori, dar e mai puțin întâlnit și nu există program pentru el special. Nici măcar tratament de urgență. Pentru că a venit o foaie în care a spus că i s-a depășit, deja făcuse foarte mult și a depășit norma care este acolo, este alocată lui. Da, deci cu cât sângerează mai des articulație, cu atât este afectată și cu atât, pur și simplu, nu mai poți să-l îndoi la fel de mult, nu mai poți să-l întind la fel de mult. Chiar dacă sunt teoretic bine, nu am nicio sângerare, mobilitatea tot este afectată. De exemplu, la cot, nu pot să întind mai mult de atât, pentru că am avut sângerări repetate. Am săptămâni, luni și până la urmă a rămas. При нас бяха тежки, доста хемофилици умряха буквално заради липса на лекарства, заради усложнения с черния дроб вследствие на хепатит. Всички по-възрастни хемофилици сме с сериозни увреждания на ставите, защото при нас не се... Едно, че нямаше лечение, второ, нямаше и физиотерапия. Хепатит С, хепатит Б, 90% имат. На нас се гледа като хора, които не са способни да дадат на обществото нищо. Има дори и дискриминация. Веднага ще ти казвам каква е дискриминация. Аз получавам пенсия заради инвалидност. Моята пенсия е 130 лева, което е 60 евро. Кой може в Европа да живее с 60 евро? Не може. Кой може да каже каква е логиката на бюрокрацията? Никой. Доскоро на всеки 3 години ние ходихме на специална комисия да проверява нашата инвалидност. Ходиш да проверяват да не си оздравял, да не си станал здрав човек. Което за нас е смешно, защото това не е заболяване, което може да се излекува от само себе си или с някаква терапия. Ами при нас, ако можем да съкратим тази бюрокрация, ще бъде много добре. Трябва да се оптимизира тази система. Тя, дори ако се оптимизира, би съкратила разходи и на пациентите, и на
съответните институции там. We need younger people with hemophilia coming through and saying, why can't we have better treatment in Romania, in other countries? Why can't we do this? Why can't governments do more for people with hemophilia? So it's a responsibility on us to bring through the next generation of leaders, to give them the skills they need to go along with the motivation that they will clearly have. And I think that is the way that you have success in hemophilia. If you look at hemophilia treatment centres, when a doctor retires or leaves, he's automatically replaced by another doctor. But with hemophilia organisations, we're asking people to give up lots of their valuable time without financial recompense as volunteers. So they will only do that if they're motivated, if they find that their time is being well used, and if there's proper succession planning and leadership planning. And that's something we're very keen on doing over the next couple of years. Today, in the hemophilia community, we really have the opportunity not just to treat a bleed, or not just to provide a box with factor for a prophylactic treatment, but this community has nowadays managed to have a real path of hemophilia education throughout the life of a baby, a boy, adolescent male with hemophilia. So at a very early age, our pediatric colleagues start to teach parents on the nature of hemophilia, on the prophylactic treatment. They start prophylaxis, which is intravenous injection of the factor, which is difficult in small babies, but they start it as early as possible. And right after this is possible, they teach the parents, both mother and father, to do this with the goal of having the family independent of visits at the hospital every other day or every week. Jag har gjort nu behandlingen i över 30 år. Det är ofattbart vilken känsla man sa man kunde gå till jobb varje dag. Jag tror de sista 15-20 åren jag jobbade hade jag nästan inga sjukdagar på jobbet. Ju. Inte mer när jag var inne och blev opererad och fick byta mina knäleder och jag blev opererad i en arm en gång och sånt där. Men aldrig sådana spontana blödningar. Det hade jag inte längre. Det går inte att beskriva hur konstigt det kändes. Jag har stuckit i den handen i 25 år. Och så plötsligt fick jag problem att hitta kärlen där. Så var jag åter på sjukhuset och sa de, då får börja jag sticka i andra handen. Det är omöjligt att sticka där. Men det var inga problem. Så nu stickar jag i den handen. Jag har ett kärl här. Men jag sticker ju alltid. De här ungdomarna som är, man säger från 17 upp till 25 år. De har ju nästan aldrig haft en blödning eftersom de har fått medicin ifrån de fick sin diagnos ju. Ja. Och de har svårt för att ta in det här att när vi hade blödningar att vi inte fick någon medicin och att vi fick ligga och ha ont och sånt där. Och smärtlindring var det ju aldrig tal om på den tiden. Men de vill ändå veta det här ju, hur det var förr i tiden. Och jag tycker det är viktigt att vi berättar det ut. För det kan ju hända, jag menar det är inte säkert att vi får behålla vår fina behandling. Where there is a child or an adult with hemophilia anywhere not being properly treated, it diminishes me, it diminishes everybody else with hemophilia. So we can't be satisfied just with good care in our own countries. We really have to reach out and work with our fellow people with hemophilia in other countries. That's the whole nature of hemophilia organisations. There was an incredibly strong global network. I've visited many countries. In these countries, I have friends, I have colleagues with hemophilia. There's a network there which is really strong. And I think also in any country, at whatever stage of development they're at, there are other countries who've gone through that stage of development. We can help each other, we can assist each other with data, with documentation, with advocacy arguments, with just examples and case studies, and by working together. Well, we don't let it define us as a family. We don't want to be known as the haemophilia family, or we are completely normal. We do everything that other families do. We don't wrap the children up in cotton wool. Do you know that saying? We don't wrap. We let them do football. We let them run around and ride their bikes. We let them do whatever they want.
You know, haemophilia societies are often started by parents. Parents who have a child with haemophilia will be fiercely protective. They'll want to do everything for their child. They'll want better care. And if you want better care for your child with haemophilia, or if you're a mum with haemophilia and you want better care, you have to realise you will never get better care for yourself unless there's better care for everybody with haemophilia in your country. A rising tide lifts all boats. So if you want improved care, you have to work hard with your national patient organisation to achieve that. Îmi place să sar în pad, dar mi-a plăcut, vreau să zic. Îmi place mult să alerg, face parte din mine și să not. Pentru că acum el este învățat cu tratament, el aproape că a uitat că are hemofilie, pentru că având tratament este aproape un copil normal. Până să avem acest tratament, el nu a avut copilărie, a fost un copil fără copilărie, nu avea voie să facă absolut nimic. The fact is that haemophilia is a lifelong condition, but it's also a condition that's easy to diagnose, and you can manage this very, very well, and the child can have a normal quality of life and normal life expectancy and do the vast majority of things that any child can do. So that is the first thing we try and make sure that the parents understand, that this is not a death sentence, this is not a sentence of disability or pain. This is a condition that can be very well managed, that the child should be able to live a normal life. And it is really important that the parents educate themselves about haemophilia and that they educate their child about haemophilia from an early age so that you take control of your condition and do not allow your condition to control you.